Astudacia vécu indices jazo personne ni remarque quel point fait des efforts pour ne pas t'effondrer. Astudacia souri alors que a lenteria ton esprit court comme si tu fujai quelque chose que toi-même n'arrivais pas à expliquer. C'est ainsi que tu commences ainsi silencieuse catchy dans les recoins de ton quotidien, déguisé derrière ton vie, poussé au fond de ton parce qu'il semble que personne ne s'en apercevra ou que personne ne comprendra, mais que c'est pastil dans ta vie quand tu n'y vas pas, ou fait semblant de ne pas voir que ton esprit est en train de demander de l'aide. Tu continues. Usquate brise de l'intérieur et quand personne ne s'en rend compte, la dalle devient du fois plus lourde. Aujourd'hui tu vas comprendre exactement ce que vit un esprit anxieux, même lorsque le monde ne voit rien et plus important encore. Tu vas comprendre ce que cette anxiété te révèle, ce que tu peux faire pour l'apaiser la lutte, elle est transforma. Abentoy à la chaîne. Ici tu n'as pas besoin de faire semblant de fort. Ici tong trouver enfin un espace pour respirer. As tu remarques que certaines personnes semblant toujours maîtriser la situation. Alors corps fond, elles se retenant de ne pas se fendre péter. Que tu es l'un dels l'esprit anxieux est comme un scain de théâtre. Au le public ne voit que la déco parfait. J'aime les cordes qui se rompent les coulisses est. À l'extérieur tu gires ton travail, ta famille, tes obligations. À l'intérieur ton court comme quelque quang qui essaie de soutenir une maison entière avec ses propres mains. Et le plus curieux, ou le plus douloureux, c'est que presque personne ne les remarque. Tu souris mais tu ne te détends pas. Tu parles mais ta poitrine reste serrée. Tu es présent, mais ta tête est tu trouves quelque pied en avant, imaginant te ce qui pourrait mal tourner. L'esprit anxieux apprenders te camoufler le chaos, parce qu'il a perdu un peu d'être juge d'endire, trop psychologiquement. Cela arrive parce que le cerveau anxieux développe une hypervigilance, interne tu te surveilles en permanence pour ne pas laisser transparaître. Ta vulnérabilité c'est comme vivre avec un garde émotionnel post à la porte, filtrant chaque parole, chaque geste, chaque respiration. Et personne ne voit à quel point cela t'épuise. C'est comme porter un monde entier dans la poitrine tu en répondant. Oui, tout va bien. Cette phrase devient une arme, un masque, une façon d'éviter des questions auxquelles tu n'aurais pas l'énergie émotionnelle de répondre, mais au fond il y a une vérité que tu n'oses pas admettre à la solitude de ne pas être vu fait plus mal que l'anxiété elle-même. C'est comme hurler sous l'eau. Ta voix existe, mais n'atteint pas. Maintenant respire profondément, et te regarde en toi combien de choses portes tu seul. Qui orient d'essayer d'être reconnus, au moins par toi-même. Si quelque chose t'y touché dans ce chapitre écrit en commentaire sans masque, moi aussi j'ai vécu ce théâtre silencieux. Cela transformera les commentaires en un lieu de vérité. Personne n'a besoin de faire semblant de la bien. Il existe une fatigue qui ne vient pas du corps mais de l'esprit. C'est el user silencieuse de quelqu'un qui vitcoins dans une boucle main-tel infinitum. Si le cerveau ne trouve jamais le bouton pause, condamne un esprit anxieux en connaît ters bien et la journée se termine mais la tête continue. El décortique des scénarios, invente des possibilités, essaie d'anticiper des risques qui peut n'existeront jamais. Psychologiquement, c'est parce que l'anxiété hyperactive l'amygdale, la partie du cerveau qui détecte les menaces. Le problème, c'est que pour un esprit anxieux n'importe quel détail peut devenir un danger patentile, un retard devient un rejet, et un silence devient un problème. Une petite erreur devient une catastrophe, et c'est là que notre la femme et c'est deranged, et si quelque chose se passe mal. Et si de quoi quelqu'un ses pensées ne viennent jamais seuls, elles apportent une urgence, comme si tu devais trouver une réponse immédiatement, même du airs, du matin même épus, même en voulant just exister en la boucle anxieuse est un mécanisme de survie qui compte de prévoir l'avenir pour éviter la douleur, mais paradoxalement elle en crée encore plus et personne ne s'en rend compte. A l'extérieur te fonctions, tu accomplis tes tâches réponses aux messages, fais ce qu'il faut. Mais à l'intérieur, tu essayes d'échapper à des pensées qui te remenent toujours au même point. C'est comme courir sur un tapis roulant, émotionnel. Tu te fatigues, tu t'épuises mais tu n'avances pas. Maintenant respire et te demande-toi combien de heures de ta vie tu peux prévoir quelque chose qui n'est jamais arrive. Si ce chapitre t'est décrit, avec une précision presque troublante, écris en commentaire quelque chose de simple et humain. Mon esprit ne s'arrête jamais. Et dis-moi, aussi avec douceur.
Jivo center OCE message arrive. Dome a bin avant Q2 mets eta anxieux tong chorus vate dicia dit la verit il murmur puis il crie et parfois tu ni realizes thelicu lorsk tu is dicia trop ephus lang seat nest pa solment mentali el est physique viscerali presque primitive. Le chorus rigit parce qu'il porte encore la mémoire ancestrale au lang seat signifiet servi. Alors cond, l'esprit, siaget, le corps, sarm com si, un prédateur approcate, meme, si le danger nest cam message les en vue ou un rendez-vous, note, dans legenda. C'est là que surgissent si signo que tuus pater normalises, cette tension dans la nuque qui ne se relègue jamais. La machoya crispy sans, tan rendre compte la poitrine comprime, comme si l'air, manquit la respiration court, presque imperceptible la fatigue. Meme apris avoir dormi ses petits tremblements, le mal de TTQ to appel rien de grave le corps, qui s'accélère sans raison, apparences symptômes sont, symboliquement, le corps qui essaie de participer à la conversation Q to evites intérieurement, il t'appelle vers toi, il te demande attention, il veut Q to ressentes, CEQ to vist avant, dit perdre dans l'existence en psychologie, on appelle fela la somatisation, quand les émotions, non exprimées, trouvent un endroit, au se logar, dans le corps, mais pour celui, qui vit fela, ce n'est pas un concept c'est un point réel. Tu isla, essaye de continuer ta journée mais ton corps implore, une pause, du soin, de la reconnaissance, et pourtant presque personne ni la voit, tu titia tu respires tu prends un café, tu accèles, le pas, mais en toi, un corps murmure, si te plot. Écoute-moi PTQ, c'est la partie la plus touchante, de l'esprit anxieux, il veut tellement te contrôler qu'il oublie de prendre, soin de ses propres, mais en intérieur ton corps est ton dernier refuge et en, même temps, la première est demande si, maintenant regarde-toi avec honnêteté et de ce, quels signos ton corps t'envoie et que tu ignores encore. Si quelque chose t'est touché y écris dans les commentaires, mon corps me parle tel crayon espace sur pour que d'autres patients reconnaître leurs propres signos aussi. L'esprit anxieux porte une per silencieuse profonde presque enfantine, la peur de décevoir quelque. Si est fascinant et douloureux de voir comment cette peur envahit les décisions les plus simples, les conversations les plus ordinaires, les relations les plus quotidiennes. Tu réfléchis du toi, dix fois avant de dire quelque chose non pas parce que tu ne sais pas que tu ressens, mais parce que tu crains la manière dont l'autre pourrait l'interpréter. Cette peur n'est pas de nos parts. Psychologiquement, elle vient d'expériences anxieuses parfois de l'enfance, parfois de la vie adulte tout, as appris que une or elle pouvait écouter de l'affection. Du respect au une sécurité émotionnelle alors, en grandissant, ton esprit crée une dynamique interne si j'y fais plaisir, j'y suis insécure si j'échoue, j'y perds quelque chose d'important et ainsi not le perfectionnisme, anxieux si n'est pas vouloir être parfait, c'est avoir peur, terriblement peur, dit tu essayes de le soutien de le monde. Tu anticipes les problèmes avant même qu'ils n'existent. Tu veux être amiable, disponible, compréhensif fort. Et derrière, te thela il yaun, phrase catchy cg, ne suis pas bien. J poeta, oubli c'est, difficile admettre mais tellement, liberator quand on le comprendre cette peur rationnelle fait que l'esprit anxieux compense tout. Tu réponds vite pour ne pas contrarier. Tu dis pour ne pas dipler tu n'exprimes pas tes besoins, pour ne pas déranger tu te blâmes pour des détails tu te courages avant même de te critique à l'intérieur, tu essayes de satisfaire tout le monde, à l'extérieur tu sembles simplement gentle, personne ne voit l'effort émotionnel immense derrière ce comportement, on pourrait comparer thela, symboliquement c'est comme si tu portes une balance invisible pesant chaque mot, chaque geste, chaque réaction, sauf que sur cette balance. Tu mets toujours l'autre au premier plan et toi, tu te mets presque à zéro, mais voici une vérité, que tu dois paterant, si n'est pas ta responsabilité d'empêcher la déception de tous, tu n'es pas envoyé pour répondre aux attentes des autres, tu n'es pas avec tes pour garantir l'amour de qui que ce soit, alors je te pose une question, avec douceur mais avec profondeur de qui as-tu peur de décevoir et pourquoi si chapitre t'est touché, si tu te senti enfin décrit. Écris dans les commentaires, j'ai peur de décevoir par force, le simple fait de l'admettre commence d'ici la guérison. Il existe une douleur particulière chez les personnes anxieuses la culpabilité de ressentir trop. C'est comme si tu étais toujours trop, toujours complète, toujours, en train de sentir quelque chose que les autres n'y alors, not une seconde. Souffrance non seulement que tu ressens, mais que tu crois ne pas avoir le droit de ressentir. La culpabilité émotionnelle est une vie, ombre qui suit dont la sensibilité est profonde.
psychologiquement, l'est le résultat d'années et entendre qu'il fallait se mettre autofortni pax agra, autofortni pax po2 as opriete méfier de tes propres émotions, ce qui devrait être une boussole déviant ennemi. Ce qui devrait être expression déviant embarras, l'esprit anxieux ressent beaucoup, et ressent vite, il percoit des nuances que d'autres ignorant, il capte les silences, les micro-expressions l'énergie d'une pièce, mais au lieu d'honorer cette sensibilité tu te reproches de l'over, tu te juges pour ton insight, tu te critiques pour tes blessures, tu te condamnes pour tes limites et cette culpabilité crée un conflit interne douloureux qui ressent mais je ne peux pas la montrer. Si est comme vivre avec un ocean dans la porterin tu en pretendant que il n'y que un verdier à l'intérieur. Tu minimises ta propre dollar pour ne pas paraître fragile, tu révèles tes émotions pour ne pas faire de vagues, tu rationalises des sentiments qui avaient seulement besoin d'être recueillis, et tu te téloignes d'une vérité libératrice ressentir n'est pas, c'est se punir pour ressentir qui t'emprisonne la culpabilité, de ressentir trop est symboliquement.com, mettre une muselière émotionnelle sur soi puis, se reproque de ne plus réussir. A respire ceq pev savant, c'est que cette sensibilité est en réalité une forme d'intelligence émotionnelle. Un radar interne un cadre mais pour y accéder, tu dois cesser de te punir pour être humain. Maintenant regarde en toi un instant, combien de fois t'es tu excuse pour un sentiment légitime. CCE chapitre A, touche une blessure silences partage dans les commentaires G ressens beaucoup, et c'est de cord fait peur et le début d'une nouvelle douceur envers toi-même. Pev de choses sont aussi épesantes que jouer le rôle de quelque, un qui va bien à la war que en réalité tu tiens le monde avec des mains tremblantes, l'esprit anxieux, déviant un acteur prime, non par vanité, mais par survie émotionnelle, tu te réveilles, tu mets ton plus beau sourire, tu ajustes ta posture, tu contrôles le ton de ta voix, c'est presque automatique, tu actives la version sociale de toi-même roh version fonctionnelle. La version forte, la version qui ne crée d'inquiétude chez personne, et le plus paradoxal. Les gens y croyant, ils y croyant parce que tu as appris à construire une image stable. Alors que le sol se dérobe sous tes pieds, psychologiquement cette performance not des deux grands pairs. La perdita un fardeau, la perdita un concret, tu crains que montre ta vulnérabilité éloigne les autres, tu crains d'être juge dramatique faible difficile, tu crains d'être percu comme quani support rien, alors tu redoubles d'efforts, tu souris quand tu voudrais pleurer, tu consoles quand tu aurais besoin d'être console, tu discover alors que tu as du mal à cette habitude crée une prison invisible, plus tu jaos bien ton rail, de personne forte plus il devient difficile d'admettre, que tu te brises de l'intérieur c'est comme porte une. Lord Amashak jua oui, el protège, mais el empêche aussi quand touche ton et surtout el t'empêche de toucher ton propre chagrin avec la performance du gves bien est une dongs silencieuse entre la désir et vous vraiment refinement mais à l'intérieur unf époussimement j imere que quelqu'un la remarque. Sans que, J.A. l'explique, alors je te demande avec toute la délicatesse possible combien de fois aujourd'hui as-tu dit que tu allais bien, alors que ce n'était pas vrai, cce chapitre, te décrit partage dans les commentaires, démonia simple et intime, je me cache derrière le gves bien fait la uve un espace où d'autres pouvaient déposer leurs armes. L'esprit anxieux n'a pas besoin d'événements grandioses pour se mettre en alerte, parfois un geste minuscule suffit, une expression du visage, un regard different, un changement, dans le ton de la voix, une notification qui n'arrive pas un retard, un silence de l'extérieur, c'est insignifiant. À l'intérieur, c'est un tremblement de terre, fait arrive parce que l'anxiété est extrêmement sensible aux microstimuli émotionnels. Le cerveau anxieux interprète la moindre variation comme une menace potentielle et avant même que tu t'en rends compte ton corps rigide déjà. La tempête interne surgit vite, sans invitation, comme un éclair en plein ciel bleu. Les déclencheurs variant d'une personne à l'autre, mais ils ont quelque chose en commun. Ils touchent des blessures anciennes. Ils frôlant des zones que tu protéges, ils révélant des mémoires que tu croyais oubliées. Quelques exemples de déclencheurs invisibles, quelqu'un qui répond un rendez-vous imprévu, une routine interrompue, une arrêt minime que tu commets sentir quelqu'un distant ne pas savoir ce que l'autre pense, les sensations de perdre, le contrôle, les environnements imprévisibles, les critiques subtles, psychologiquement. Tel s'appelle l'hypervigilance émotionnelle, un état continu où ton esprit surveille tout pour éviter d'être surprise par la l'intention est de te protéger.
Le conséquent c'est tong y poisman c'est comme si un en parabole émotionnel était installé en toi, captain day, signo que personne d'autre ni remarque, mais amplifies, deforms, urgence, et te regis nan pas ce qui se passe, mais ainsi qui pourrait se passer. La déclenche, en lui même n'est pas la problème. La problème c'est la signification que ton esprit lui donne un retard deviant un rejet un silence deviant un abandon una error deviant un échec un changement deviant una menace. Ainsi des tempêtes émotionnelles se forment en quelques cons, maintenant respire lentement, de manque sincèrement, quels petits détails te déstabilisent profondément, même si personne ne les remarque, si he chapitre épaule directement, ton écrit commentaire tes déclencheurs, sentis invisibles, toi aussi, et si tu veux aller encore plus loin partage un déclenche or qui te surprend, Della renforce la communauté et criait liens silencieux de compréhension. Il existe un épuisement qui n'apparaît dans aucun examen médical mais qui apparaît dans l'âme, c'est la fatigue de quelqu'un, qui essaie d'être, fort tout le temps, fort au travail, fort dans la famille, fort dans les relations, fort dans les crises, fort même quand personne ne la demande. Si est comme si tu avais appris que ta vulnérabilité n'avait pas de place dans ce monde, alors tu le mets dans ta poche. Et tu continues. Mais ce rail de forteresse et en prétors en psychologie. On appelle cela la fatigue émotionnelle chronique, un état d'épuisement profond qui surgit lorsque l'on passe trop de temps et se responsabilise pour tout le monde. Et trop de temps et séculier, soi même l'esprit anxieux, excelle dans ces mécanismes. Il te convainc que tu ne peux pas te fonder aujourd'hui, tu ne dois inquiéter, personne te doit te porter seul. Tuesday, ne peut pas raider, sinon tout sacre, tu tiens bon même condamné tiens plus et te vis, dans un mode de survie élégant, fonctionnel, à l'extérieur fragment à l'intérieur, la place symbolique, c'est que cette force n'est pas du courage, c'est de la paix per devoir besoin. Et de ne pas être accueilli per de demande de la wait et de tu vous comme faible per de se reposer et de perdre la contrôle. Per d'admettre que tu es épices pas que tu crois que personne ne comprendrait, mais il existe une limite, l'âme supporte, pa longtemps déjoué en rail, qu'elle ne ressent pa et quand, la limite arrive elle ne vignette, pa comme una explosion, elle vignette comme un vide, una envie de disparate quelques jours, una absence d'énergie pour faire le minimum, una pâté soudaine d'intérêt pour la vie. Une tristesse silencieuse qui n'a pas de nom c'est là l'épuisement d'être trop fort, et paradoxalement c'est le moment où tu aurais le plus besoin de tendresse mais le moment où tu arrives le moins à la demande, maintenant je t'invite à réfléchir avec du sérieux as tu es trop fort et ccu chapitre, décrit ton état, octul outa apporte una vérité que tu avais besoin d'entendre, et Chris dans les commentaires, je suis fatigué de te fort thella ouvre un cercle émotionnel ou d'autres se reconnaissant et tu personne n'a besoin de porter son âme, et avant de continuer, du fond du cœur avant toi à la chaîne, ainsi ton travail en luceur au l'esprit anxieux, malgré ses petites silencieuses, remporte des petites victoires chaque jour, mais presque personne ne les voit et souvent, toi non plus tu ne les remarques pas, parce que, pour quelqu'un qui porte un organe intérieur, simplement se lève du lit, est déjà une victoire, répondre à un message est une victoire, alors travailler même avec la poitrine serrée est une victoire. Faire le minimum alors que ton esprit lutte contre des pensées envahissantes, est honnêtement héroïque. Psychologiquement, on appelle cela la résilience microstructurelle, des petites actions d'affrontement qui, mises about, te mentionnant d'abord même quand ton esprit voudrait abandonner ce, sont des conquêtes discrètes qui ne recueillent pas d'applaudissements, mais qui le méritent. Tu respires profondément pour ne pas exploser. Tu réessayes après un excès, tu prends soin des autres même quand te brises toi-même, tu continues à chercher des réponses de l'élite de l'équilibre. Et tu fais de quelque chose de profond sur toi il. Existe en toi une force que tu ne reconnais pas encore, l'esprit anxieux n'est pas faible. Il est hyperactif sensible protecteur. Il tente de tu prévoir parce qu'il audacieux connu trop de douleur. Il tente de tu contrôler parce qu'il atroce, souvent itchu, self. Il tente de te fort parce qu'il a peur que personne ne le retienne et malgré tout thella tu avances. Ces petites victoires sont des grains de garrison. Elles sont des rappels que tu n'es pas immobile tu avances, lentement mais tu avances. Et chaque pas silencieux que tu fais vers toi-même est une forme de rédemption intérieure. C'est comme reconstruire ta maison émotionnelle brique après brique, alors que le monde pense qu'elle est toujours intact. Aujourd'hui je veux que tu reconnaisses quelque
chose q to nas peta jome reconu tu azit rajo sans mo. Maintenant regard avec tendresse ton histoire recente, et réponds, quel est ta petite, grande victoire cette semaine. C2, Taysens prat et ouvrir ton cœur, écris dans les commentaires, moi aussi. Jamie's petites victoires, délecréant, espace de gratitude intérieure et de reconnaissance mutuelle quelque chose, ql anxious recoit. Apris univie entier et essayer de contrôler CEQ to rescins, et prévoir CE qui n'est jamais arrive, et player et so qui n'y voyant pa toujours tes efforts. Arrive un moment au lam demande un retour vers l'intérieur, un retour vers CEQ2 as les derrière toi en essayant de survivre au monde. La chemin de la garrison de l'anxiété, un est paune ligne droite, si est un retour à la respiration, au cours à la vérité, à la psychologiquement l'anxiété c'est nurit, de l'élément intérieur, plus tu te déconnectes du toi-même, plus ton système, nouveau pourquoi, le monde comme une menace, c'est pour cela que le chemin du retour est si puissant, il reapprend, au cours à faire confiance, et l'esprit à ralentir, au cours se reconnaître si retour commence par des gestes simples presque trop subtils pour être remarques. One respire vraiment pas automatique, mais celui qui remplit la poitrine et la slavaille reprendre, essa place, tu nommer les émotions, parce qu'une émotion sans nom devient un monstre, une émotion nommée devient un message. 3. Faire une pause, avant d'érager l'esprit anxieux, rejetroph vit, l'amsage d'amont du temps. Ferud wire, latoex, tu n'as pas besoin d'être ton propre bourreau. 5. Faire taire le j devrait, et écouter le j besoin inceste le col de l'individuation, quitter le tente et revenir à la vérité. 6. Eta du avec ton passe. 2. As fait CEQ to pouvoir avec CEQ to have a pardon toi pour les survivances qui aujourd'hui ressemblent à des erreurs. 7. Chercher de l'aide quand c'est n'est guerrier n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité émotionnelle, il voyait, aussi un aspect symbolique presque spirituel dans ce chemin l'anxiété, est souvent l'âme qui demande de la présence. Les personnes anxieuses ont incrément une sensibilité rare, une perception fine du monde mais elles vivent déconnectées de cette richesse parce qu'on leur est appris à avoir peur. La chemin du retour vers SOISTC processus de récupération, transforme la peur en conscience, la douleur en sickness l'anxiété, en présence la brute en vérité. Et ne te trompe pas si chemin t'appartient, personne n'est pas la parkia, et ta place, mais personne n'est pas tan. Empaka nam plus, maintenant pose, la main sur ta poitrine, mime discrètement, et te demande, quest CEQ monum si de mi dia de p de anis q gene pa acute, CCX chapter, et touché un. Luseka en toi, écris dans les commentaires, g revions vers, moi ce, geste simple, pa tertong premier per conscient, vers la garrison, Esprit avoir traverse tous, ces chapters, les pairs invisibles, la fatigue catchy, les petites victoires, les dec. 2. As Peter compris quelque chose de cent à l'anxiété, ne jamais et seulement un problème. Elle est toujours et un signe q te ressens beaucoup, un signe q te pourquoi profondément, un signe q te essayes de te porter seul, un signe q une partie de toi crie. Alors que le monde n'y voit qu'à sourire, mais il voit, à de la rédemption dans ce chemin, il voit à de la garrison. Il existe une douceur possible. Les processus n'y consiste pas à éliminer l'anxiété mais à transformer ta relation avec elle regarder à l'intérieur sans peur, à reconnaître ton histoire sans culpabilité, à redonner au courage le droit de respirer, et enseigner à ton esprit que tu n'es pas une menace, à découvrir que tu en es pas besoin d'être fort tout le temps pour mériter l'amour. La garrison commence lorsque tu arrêtes de te juger, et commences à t'outer. Et si cette vidéo a touché ton corps, rappelle-toi tu n'es pas seul sur ce chemin, ainsi sur cette chaîne. Il existe un espace sur autant passé repose, un lieu où tes émotions n'y sont pas exagérées, tes douleurs n'y sont pas des caprices et tes sensibilités n'est pas ici tu es vu. Et maintenant je te demande quelque chose avec profondeur et intention partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Quelqu'un qui porte aussi des batailles silencieuses, quelqu'un qui comme toi est appris à se pendant que son cœur quelqu'un qui mérite de sentir qu'il n'y l'a pas seul, que ce message soit un pont qu'il atteint les aims fatigués, qu'il apporte de la lumière là où il voit et de la confusion, et que tu continues ton chemin de retour vers toi, un pas à la fois, je suis là et toi, tu n'es plus invisible.